Hello guys, in this video we are going to discuss about tuple, set and dictionary. Tuple is a ordered sequence of elements. We can store the elements in a tuple by using parentheses. For example 1, 2, 3, 4 and printing the tuple. To know the data type of the variable, we can use the type function. For example, type of t will give the tuple class. We can create empty tuple also, and then type of t will give the tuple because the data type of the t is tuple. If we want to create the tuple consisting of only one value, t is equal to, here I am giving 1 and then type of t. T is showing the integer value because here I am passing the only single value. It is not considered as a tuple. It is only considered as a integer data type. To give the single value in a tuple, we have to use the comma after the element, and then type of t will give the tuple class. And then I am creating 1, 1, 2, 12, 4, 5, 6. I'm creating some random numbers tuple, printing the tuple. Enter T and press dot and then press tab. It will show the methods present in the tuple. There are only two methods in the tuple, count and index. The count methods will give the frequency of the elements present in the tuple. For example, T dot count of 1 will give them 3 because there are 3 ones are there in the tuple. And T dot index of, here we have to pass the index value. Index will start from 0. Suppose we give 0 index. T dot index of 1. Here we have to pass the element name. For example, 1 index is 0. And suppose I am passing 34. It will give the, here 1 is 0, 1, 2, 3, 4. The index of the 34 is 4. Tuple is immutable. That means we cannot change the elements of the tuple. For example, if I am trying to change the value present at 0 index to 100, it will give the type error because tuple object does not support any item assignment. We cannot change the elements present in the tuple. Let us try to delete the element present at 0th index. It is also not possible because tuple is an immutable object. We cannot either change the elements, we can only access the elements and print the elements. Print of t. We can pass different data types inside the tuple. For example, integer value, floating point values and string values. And then printing the tuple. We can give a tuple inside another tuple also. For example, here I am giving a tuple 1, 1, 2 and then string a, b, c and then printing the tuple. If we want to access the inner tuple, just give the t of 0, it will access the tuple value and then the index 1 will give the value 1. Here 2 square brackets we have to use. And then now we can discuss the sets in Python. Set is similar like the sets present in mathematics. It stores only the unique values. Duplicate values are not allowed in sets. And sets are created by using the curly brackets. For example, 1, 2. Here I am giving some random numbers and then duplicate values also and printing the set. So it will store only the unique members present in the set. And to know the methods of the set, press dot and then press tab. There are different methods present in the set. For example, add method. Add method is used to add an element into the set. Here I am adding 100 into the set, printing the set. So 100 will be added. And the numbers are stored in randomly in the set. It is an unordered collection of elements. S dot
Next method is clear. The clear method will remove all the elements from the set. Print yes. So it has removed all the elements from the set. Let us try to create an empty set and then type of S. Here the type of S will give the dictionary because the dictionary and sets are the curly brackets is used to store the dictionary values as well as set values. To create a empty set, we have to use the set function and then print the S. So it will create the empty set. Let us explore all the methods of the set. S dot. Let us take this set again. S dot tab will give all the methods present in the set. The copy method is used to copy the elements from one set into the another set. For example, I am copying the elements from set S to the S1 and printing the S1. So all the elements of the set present in S are copied to the element set S1. Now S dot print S dot tab. Let us print the set S. Let us create one more set S1 equal to 1 comma 2 comma 3 and then print S1. Now S dot press tab and difference. S dot difference of S1. So in S 1, 4, 6, 11, 14 are there and in S1 1, 2, 3 are there. The common elements in S and S1 are 1. So 1 will be removed. So remaining elements are 4, 6, 11 and 14. These elements are printed. It is the same operation as difference between the two sets. S dot difference of S1. Next method is S dot difference update S1. The S dot difference update will calculate the difference between the two sets and those result will be assigned to the variable S. First object print S. So the 4, 6, 11, 14 and elements are inserted into the set S. Next method is S dot discard. We have to pass the one parameter into the discard method. For example, I am passing 6. Print S. The discard method will remove an item from the set S. Let us print the S and 1. Again I am creating some random numbers into the set S1 1 comma 2 comma 3 4 5 6 7 and then S1 also I am creating some random numbers. Print the set S and print the set S1. In S1 let us suppose give 5. In S 1, 2, 3, 4, 5, 7 elements are there, 1, 4, 5 elements are there in set S1. Next method is intersection. S dot intersection of S1 will give us the common values present between the two sets. The intersection underscore update method will calculate the common values between the two sets and then the values present in the S will be replaced by the intersection values. Now print S. So the values present in set S are 1, 4, 5. S dot is disjoint of S1. If there are no common elements between the two sets, the disjoint method will
each disjoint method will give the true. S dot each subset. The each subset function will check whether the set S is an subset of the S1 or not. S dot each superset method will check the first set is a superset of the second set or not. S dot let us print the elements present in S. S dot pop. It will remove the first element present in the set. Let us print the set S. So 1 will be removed, remaining elements are 4 and 5 are printed. S dot pop. Print S. So the first element 4 is removed and the remaining elements 5 are printed. The S dot remove of, we have to specify an item present in the set. For example, I am giving 5. So in S only 5 is elements is there. The element is removed from the set S. Now print S. So it will show the empty set is printed. There are no elements present in the set S. Let us create some random numbers. Printing the set S. S dot symmetric difference of S1. So the symmetric difference method will give the elements present in the set, the first set, and does not present in the second set. Let us print the values present in set S. For example, S1 నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. S dot ఇప్పుడు S లో 1 4 అండ్ ఈ S1 లో 1 4 కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ లో 13 ఈ 5 13 5 అనేది ప్రింట్ అయిపోతాయి సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి. S dot symmetric difference of S1. సో 5 13 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోయినాయి. కామన్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రెండు సెట్లో ఏవైతే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ రిమూవ్ అయిపోతాయి. మిగిలిన ఈ సెట్లో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ సెట్లో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈ మెథడ్ వాడగానే అవన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఎస్ ఒకసారి ఎస్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. నా ఎస్ డాట్ ఈ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ ఆఫ్ S1 అని యూజ్ చేసామనుకో, ఈ 5 13 అనేవి వచ్చినాయి కదా సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్లో, ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రీప్లేస్ అయిపోయి ఫస్ట్ సెట్ అప్డేట్ అయిపోయింది మొత్తం. ప్రింట్ ఎస్. సో ఎస్ లో 5 and 13 ఎలిమెంట్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి. ఎస్ S1. ఎస్ డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ S1. సో ఎస్ లో 5 13 ఉన్నాయి, S1 లో 1 4 5 ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయినాయి 1 4 5 13 యూనియన్ మెథడ్. సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో సెట్స్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ పైథాన్ లో కూడా అంతే. ఎస్ డాట్ అప్డేట్. ఒకవేళ అప్డేట్ వాడామనుకో, ఈ యూనియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఎస్ అనే సెట్ లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి, రీప్లేస్ అయిపోతాయి. ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఫస్ట్ సెట్ లో 1 4 యూనియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, ఆ యూనియన్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి 1 4 5 13. ఈ 1 4 5 13 అనేది ఫస్ట్ సెట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. అండ్ సెకండ్ సెట్ ఏమి పైన సెకండ్ సెట్ లో చూస్తే మనం 1 4 5 ఉన్నాయి. ఈ సెకండ్ సెట్ లో వాల్యూస్ ఏం చేంజ్ అవ్వవు. సో అప్డేట్ మెథడ్ అనేది యూనియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిద్ది, ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ సెట్ లో ప్లేస్ అయిపోతాయి, సెకండ్ సెట్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. So these are all the methods present in the set. S dot clear method వాడితే సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ అని రిమూవ్ అయిపోతాయి. సార్ S1 ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. ఈ S1 అనే సెట్ ని డిలీట్ చేయాలనుకో, మొత్తం డిలీట్ కీవర్డ్ వాడచ్చు. S1 డిలీట్ ఆఫ్ S1. నువ్వు ఒకసారి
S1 అనే సెట్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. నేమ్ ఎర్రర్, మనం S1ని డిలీట్ చేసాం కాబట్టి S1 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. గైస్ మనం ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్లో ఏమేమి వేరియబుల్స్ వాడాం అవన్నీ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ప్రింట్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉండేది. ఆ ప్రింట్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ ఫంక్షన్, సో ఇక్కడ ఎస్ అనేవి ఇవన్నీ స్పెషల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ వదిలేసేయండి. ఈ లాస్ట్లో ఉంటాయి. మనం ఏమేమి ఇక్కడ ఎస్ అనే వేరియబుల్ వాడాం, టీ అనే వేరియబుల్ వాడాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి కామా సి ఈక్వల్ టు 1, 2, 3. ఇక్కడ డైరెక్టరీ మెథడ్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏబిసి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏబిసి అనే వేరియబుల్స్ వచ్చేసినాయి. కాబట్టి మనం ఏమేమి ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసాం, వేరియబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం అవన్నీ ఈ లిస్ట్లో ఉంటాయి. Okay, that's it for this video, guys. In the next video, we will discuss about dictionaries in Python.